Nourris ma parole vivant pour me servir, bon Dieu vivant. Tout autant moi été vivre. Tout autant moi été. Tout autant moi été. Tout autant moi été vivre. Oui, laver ma gloire vivant. Nourris ma parole vivant pour me servir, oh Dieu vivant. Tout autant moi été vivre. Tout autant moi été. 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 Oui, laver ma gloire vivant. Nourris ma parole vivant pour me servir, bon Dieu vivant. Tout autant moi été vivant. On a nous fait place avec Sœur Manouche qui est capable d'introduire nous avec conférencier. Bon Dieu bénis nous l'église. Nous dit tout le monde bienvenue à 10e jour à conférence nous. Pendant qu'on a parlé de mental health, nous devons excuser avec tout le monde qui est online parce que nous pas monter volume là pour son est sorti, mais qu'on y a tout son très bien. So nous avons toujours géré ça. So même qui online connecté avec nous, ou qu'a toujours poser questions online tout, n'a là pour nous répondre questions yo avec modérateur. Ou même qui online participer, demander questions parce que nous besoin tout le monde à apprendre. So même qui là à soya préparez-nous, posez questions ou qu'à écrire information parce que nous avons pile information qu'à bailler à soya. So tonight we have a lot of information that we're going to be giving. So you who are online, please get a notebook. Feel free to ask questions. Feel free to comment on any of the things that we're talking about because this is an opportunity for us to be able to learn and grow and gain information so that we can be able to take better care of ourselves. Tonight we have somebody very special. Assoya nous avons un monde très spécial qui un monde qui sorti dans l'église là même qui pourra parler avec nous de qui signe nous ka ouais non un monde qui a souffert avec problème mental health. Tonight we have somebody who's very special who comes from our church who's going to be talking about what are the signs that you'll see in somebody who is struggling with mental health. Munsa c'est un monde who has her master's degree in public administration and continuing to further that in social work. And so we want to give her the floor to be able to speak on these things. Nous pouvons bali opportunité pour parler sur toute bagay sa yo et ou même again connecter. Et sous une question, ou mettre écrit dans le chat là, n'a pas question yo pour nous répondre, pour nous demander modérateur et pour le répondre. All right. So without further ado, now demander nous please acclamer très chaleureuse Sister Nadège Louisma. Thank you, Sister Manouche. Okay, it is a pleasure to be here today. How's everybody doing? How was your days? It was good? Okay, I'm glad to hear that. I want to thank you again, everybody, for coming. Those who came yesterday, who was in the first part of the mental health, I'm glad to see you guys. Those who came for the first time to hear the second part,
Welcome. Okay. Okay, so the subject we're going on is signs and symptoms of mental illness. The first question is, what exactly is mental illness? Anybody know? You could talk. You have to go to the mic. Mental illness is like a pro is is like when there's something going on in your brain that that like you're you're seeing things that's not actually true. Okay. Thank you, Josiah. All right. Anybody else? Giovanni, go ahead. Something mentally wrong with your mind. Okay. There's no wrong answer. Go ahead. Good job. One more. I think mental illness is when somebody had been through a trauma and it's causing them to act differently, or it's affecting their everyday life and it's affecting their relationship with the people that they're usually close with, and it's affecting their work. If it's for kids, it could be their school. For adults, it could be their relationship and stuff. Yeah. Awesome, awesome. Yes, all this is correct. So, mental illness, next slide, please. Okay, so mental illness is patterns of thinking or behavior that cause a person or significant emotional pain or prevents normal functioning, right? So you have mental illness, it affects the mind, spiritually, right? The mind. It affects the body physically. It affects your behavior, and it affects your emotions. Okay? So I want to give you a little bit of facts or statistics about mental health illness, okay? 1 in 5 US adults experience mental illness each year. 1 in 5. So if you count the amount of people that is here, right? 1 in 5 of each of you experience mental illness. That's approximately about 57.8 million adults, just in the US alone. We're not talking about worldwide, we're just talking about US alone, right? So you have 1 in 20 US adults experience serious mental illness each year, and 1 in 6 US youth aged 6 through 17 experience a mental health disorder each year. Okay, next. So then fill in the blank for me, okay? 50% of all lifetime mental illness began by what age? You guys could call it out, shout it out, whatever you guys could. 27, go ahead. 6, 12, 15, 25. Okay. So you have 12, 15, 25. By the age of, okay. Go ahead. 8. Okay. And then I'll give you the answer. Hold on.
75% by the age of what? Experience mental illness. 21, 21, 18, 19, 18, okay. All right, so here's the answer. 50% of all lifetime mental illness begins by the age of 14. So whoever said 12 was close. Good job, yes, good job. And 75% by the age of 24. Okay? Next. Okay. Suicide is the blank leading cause of death among ages 10 to 14. Which one? Is it 4th, 12th, 3rd, 2nd, or the 1st? Among ages 10 to 14. First. Second? Who say second? Who says first? Okay. So the answer is second. Among ages 10 to 14. Right? Among ages 10 to 14. I will try to speak a little bit Creole, so bear with me. I apologize. Okay. Now, suicide is the blank leading cause of death among ages 15 to 24. 15 to 24. I can't hear you guys. So this side I'm hearing first. This side I'm hearing third. Fourth? Third? Okay, it seems like Patis, they got it. Third. The little ones got it. Good job. Awesome. Awesome. So the question is, why is that? Why is suicide, Pukisa, right? Pukisa, suicide, right? Is the leading cause of death. Natimun ages 15 to 24. Ages 10 to 24, 10 to 14 is the second leading cause, and third leading cause for ages 15 to 24. Why is that? Pukisa. Why is it so prevalent? Why is suicide is the second leading cause of death among ages 10 to 14, right? And why is it the third leading cause of death from among ages 15 to 24? Why so close? If you want to answer, go ahead. Just go up there and just come on. Don't be shy. You got this. C'est parce que the transition to preteen ou bien teen li difficile pour yo pour transition ça, and so yo gen pil they experience a lot of depression where moun pa kompon yo ou bien yo pa kompon tèt yo, and so it's ça yo ka pli senti yo pou kont yo. And so the transition difficile pour yo la ou poko kompon tèt ou. That's what I think. All right. Anybody else? Anybody else? Pukisa, go ahead. Probably because of parental suffering. Yeah. Yesterday we talked about the impact of mental health with relationships, right? And how yesterday that's what we talked about. Yeah, the impact mental health has an impact in certain relationships, right? So that's a good one. Okay. Anybody else?
have somebody online that said they think it's because of bullying. Cassie said they think it's because of bullying. Yes, there's no wrong answer to that too. It's multiple. It's bullying, it's suffering, it's trauma, it's it all. So good job on that. I can't hear you. Speak louder. Maybe after a loss, maybe a parental approach or Okay. job, a house. Yep, that's true. That's true. Okay. So yesterday we talked about the importance of important pour aller therapy, right? To get treatment for those for mental health to help you. So the next question is, you could fill in the blank. Blank percentage of U.S. adults with mental health illness receive treatment. Combien pourcentage adultes dans les États-Unis qui recevoir traitement pour problème mental? 25%? 30? 45? 35? And combien pourcentage qui recevoir on youth age 16 through 17? Okay. Go ahead, Manush. 47.2 of United States adults with mental health illness. So Giovanni, you were there. You were close. Okay, receive treatment. And 50.6 of U.S. youth ages 6 to 17 receive treatment. So why does it matter? Why learn about mental health? Go ahead. Go on the mic. Go ahead. You have something to say? I can't hear you. I think you have to learn about mental health because sometimes you might be going through it or you might have a mental illness and you don't even know that you are going through it. But when somebody mention it or they explaining to you the symptoms, that's when you are realizing that you were actually going through it or you actually went through it. Okay. True. Anybody else? Pour qui ça, nous besoin qu'on connaît des problèmes mentaux, mental health. Que gen an pil moun kap soufri for mental health et yo pa konen ke y ap soufri la dan et puis tout c'est ça qui cause plus maladie toujours. So gen an pil moun kap soufri yo pa kon symptom y ap soufri la dan nan et puis tout yo pa kon ki jan pou yo get help et puis tout lo gen problème ça qui ka cause lot problem encore and other problems to come because they don't know why they have what they have. Okay. So yes, learning. Go ahead. Go ahead. It matters to learn about mental health because maybe if you, when you have mental health, you go into some people's random house and tell them about stuff that aren't real. Awareness is important, right? Yes, definitely. So I agree. Learning about mental health, it helps to not only take action, but it helps to ensure that you join the proper treatment for mental health. Not only that, learning about mental health also helps you to help reduce the severity of any mental illness and also could help prevent or reduce the prevention of mental health disorders, right? So that's why it's important to learn about mental health, okay? So what are some signs, right? What are some signs and symptoms you've observed? I know some people already you've observed, right? Among peers
spouse, co-workers when it comes to mental health? Qui signe ou bien qui symptôme que ou observé, que ou concerné ou bien observé lo avec élève, lo avec amis, lo avec épouse, right? Yeah. What are some of the signs and the symptoms? Go ahead. The mic is right in the middle. Lack of sleep. Lack of sleep. Lack of Someone- sleep. Yeah, when someone is not sleeping through the night, having bad dreams, insomnia. Okay. Continue. Go ahead. You don't need to just go straight to the mic. Depression. Depression. Okay. Qui l'autre signe ou bien symptôme que nous observons a person might have when it comes to mental health? Moi, je pense qu'il y a un pile signe. Yeah. Capable de découvrir. Mm-hmm. Chaque monde capable de façon que yo acte pour moun connaît parce que ça qu'on prend longtemps en pile temps avant qu'on connaît moun nan gen une dépression mentale. So, il y a un pile signe. Alors, c'est une raison on capable prendre ça dans dormir, dans parler, j'en n'a pas en pile, j'en moun émotionnel en pile, j'en moun gen pile signe dans ça. OK. Qui signe ou même ou ka agité? Ajouter que signe que me ka ajouter dans ça, c'est là où parler avec le monde ou sentir que ou va parler straight et puis moun lui-même il va comprendre son abdia ou du moins moun prend à gauche. Réponse là son réponse à gauche qui qui différent avec soit parler avec lui. Et là ça bien qu'à comprendre un tel gars pas comprendre moi. Ça va dire. Alors et ceci ou pas pour ça une seule fois, ou pour ça différentes fois dans monde à chaque fois parler avec mon bien mon parler avec mon li loin de ça que intel a parlé il toujours entrer aux questions réponses qui parle ça pour ouais laisse soit capable de découvrir dans mon intel gen les gen une pression mentale pour que tu prend bonnet avec mon ça. OK. Go ahead. Général, madame moi dit même pas avec moi. Sometimes on can jeune moun nan li remen rete kolon kote pour contre li. Li sad, isolation, my wife just say that and keep talking by himself. Il senti que rete la mi ta moun pas tellement trop intéressé li, la vie pas tellement vle dire rien pour li tout seul dans li délaisser à coller stuff like this. Correct. Next slide. Yes, so like Pastor Job already said, there is a lot of different signs that symptoms people notice, right? And it could be more than one altogether that the person is experiencing. Or it could be one or two. So, can plusieurs symptômes on moun ka experience. On sait moun ka experience 3-4 à la fois, right? And then you have some that experience a little bit more or less, right? So just like you said, sleep appetite changes occurs. Either you have sleep appetite, and I will go deeper into some of them. You have sleep appetite, mood changes. When your mood, I don't know how to say mood in Creole. La température change. Tempérament. All right. You got me on this one, Woodland. Problem thinking. Lo gen problème à penser. Lo nervousness when you're nervous. Lo nervous, right? Social withdrawal. Même gens isolé tête. Drop in functioning, meaning when you stop everything that you're doing. Feeling disconnected, lo senti ou déconnecté. And you have overwhelming fear, sometimes with racing heart, difficulty breathing, right? So for mood changes, right? What are some examples of mood changes? So an example of a mood change could be like if someone is happy throughout the day, like you'll see them 1 minute talking to you laughing, and then the next you're just sad, isolated,
they just quickly change like that. Nothing really happened to them. It's just their mood. Okay. That's true. What are some examples of nervousness or problem of thinking? Qui exemple ou kabay? Anxiety, probably. Okay. That's good. So mood changes, right? That's one of the symptoms that we talk about. Next slide. Okay, mood changes. So you have persistent and intense sadness, right? You have anger, aggression, hostility, frustration, anxiety, like you said, feeling extremely energized. Just as you said, 1 minute this person is happy, right? The person is running up and down as if they ate sugar or something, running up and down, and then you have low energy. Yes. But So understand that like le ou ap expliquer on moun bipolar, faut nous très comprendre ça bipolar yeah. Ou pas qu'à just label on moun bipolar. There's a series of symptoms. There's a series of signs qui fle di on moun gen bipolar. Bipolar is characterized by very specific signs, right? But we want to be able to see things en général. Right? So in order to be able to diagnose someone bipolar, they have to see a clinician. For you al went on therapist pour you al faire ça. C'est pas nous mêmes comme si nous mêmes qui pas si ou pas étudier ça ou pas qu'à just dire au monde ou bipolar ou ceci ou cela. These are signs wapwe en général pour si on monde qui anti-gens ouais tempérament yo parete même gens que yo te kon fait avant. Comme si ouais yo changé. That's why we want you to be able to see qui signe ou kon ouais on moun qui changé yo pas même gens yo te kon hier yo pas kon ça encore. Right? But before we start labeling these things, we have to be very careful. Okay? So the only person that should be diagnosing seul moun qui suppose à diagnose someone is a clinician. that's why it's important to get treatment, right? When you notice the sign, we talked about treatment. That's when you'll know exactly what is your diagnosis. Okay? And for these mood changes to occur, it has to occur within a period of time. Consistency, right? It has to be within at least 2 weeks of experiencing these type of different mood changes. Okay? Next. Social withdrawal, right? Avoiding social activities, avoiding meeting new people. L'on pas envie, si a font bagay ou toujours été à part, right? Ou toujours chercher excuse sometimes to be alone, pour être pour compte. You're turning down invitation. You less talkative, meaning ou pas parler ou ka faire une semaine, 2 semaines ou pas parler avec aucun monde. No calls from family, no nothing, you just rete isolated. That's what social withdrawal is, right? Next. Sleep and appetite changes. You have insomnia, like you guys mentioned earlier, some of the signs that you guys noticed, right? You have restlessness, a decreased need for sleep. You have eating too much or too little, right? And you're constantly tired. Again, this occurs within a period of time and not just once a month or whatever. It's at least 4 times per week that you're experiencing some type of insomnia, or you're eating too much, or you not eating enough, right? Next. Drop in functions or loss of interest, right? Drop dans fonction ou bien ou pas intéressé dans sorte qu'on remet faire yo, right? Ou dès qu'on fait bien l'école, par exemple, ou fait bien l'école, and then performance l'école ou bien performance dans l'église, tout ça yo vient
Tombe, right? Your daily routine. For example, we talked about relationship, right? Hier, nous t'ai parlé des relations with couple, right? Ou est que daily routine Maria ou bien madame nan jan te kon prend soin Maria ou elle ça vient slowly changes, it decreases, it drops, right? Li change, right? Ou est que jan te kon essayer avec Timoun yo, aider Timoun yo faire des voix ou est que ça change. Ou vin like you drop everything, ou vin pas intéressé dans partie ça yo. Dit tout. Ou pas vle mayen Timoun nan, you don't want to rock the kids, ou just lost interested in that. Activities, so they can jouer soccer ou bien football, you choose not to do it anymore, right? Si son moun qui te remet n'importe sa professeur mande, they the first one pour répondre. They're the first one pour join qui vle faire activité. And then kounya yo pa vle faire li. Difficulties in relationships with peers, co-workers, and spouse to a point where you isolate yourself to a point where you don't have any friends, right? So these are all drop in function and loss of interest. Next. Nervousness. Nervousness, it says fear or suspiciousness of others or strong nervous feeling. Lo peur ou peur en pile. It's not just you're constantly peur. Or ou peur que on moun a fò un bagay. Gon moun ki fèm ça. And ou constantly ap réviser ça. To a point where ou peur que how do you say this? You're afraid that the state is listening, and it's a constant thing happening. Ou peur que somebody's about to hurt you. This is a fear, the suspicion. Oh, Munsa do not like me. Munsa pa remem. This is all like suspiciousness of fear and nervous, and you have a strong feeling of that, right? Next. Problem thinking, pensée. When you're having a hard time with concentrating, lò gen problem difficulté à concentrer, right? A lot of parents let Timoun nan pa vle yo di, oh, ou pa concentré, you gen problem concentré, you pa ale ou l'école this, but they don't realize this could be a sign, especially if the person's grades are dropping. They have a problem in concentrating. So di yo chita pou faire devoir for even a 5 minute, yo get on l'esprit yo get on l'autre côté, or they're doing something, they have problem concentrating where it becomes too much. Problem with memory or logical thoughts and speech, okay? So these are the different problems that occurs, or symptoms. There's many more symptoms out there, right? So people are not alone. There's mental health concerns. Gen moun ki concerne de mental health but doesn't have an illness or problem. But these concerns become mental health illness, right? Même jan di, ou ka concerne de an moun, mais l'op inquieto, kounya sa vi non kreye un problème mental, right? So that's what it is. Everybody have mental health concerns. But that mental health concern can become an illness when it's constantly worrying about this. That brings the whole aspect of the fear, the anxiety, the nervousness, the loss of interest, right? So one thing that we do look into, right, is, next please. One way that we evaluate, you can evaluate yourself, or evaluate is to see, over the last 2 weeks, remember Mdike, this has to constantly occur. It has to constantly occur at least 2 weeks, right? For 2 weeks straight, or it could be more than 2 weeks. Sa problem sa ka arrive pour you have mardi, lundi, mercredi, or 3 times a week, 3 fois par semaine, ou bien 4 fois par semaine. But it has to be something qui prolong for 2 weeks or more, right? So one thing that ça nous fait gon évaluation, it says, nan moment 2 semaines, in the past 2 weeks, right? How often have you been bothered by any of the following problems? In the past 2 weeks, combien fois you've been au nuit que following problem yo, right? You have one little interest of pleasure in doing things. So that you scale it from not at all, several days, more than half the days, nearly every day. Right? Feeling down, depressed, or hopeless. Lo sentou ba, ou sentou pa an, ou sentou you're not worth anything.
trouble falling or staying asleep, lorsqu'on too fatigué, like I said, low energy, poor appetite or overeating, feeling bad about yourself, trouble concentrating, right? These are the things that we sometimes look into to see, again, whether or not this person may or may not have these symptoms, right? Another one we look at is this next slide. General anxiety disorder, the feeling of nervous, anxious, or on edge, not being able to stop or control worrying, right? So these are all the things that we do look into to see whether or not the person may have it. Next. We talked about symptom, social withdrawal, right? Lo isolated too. And then these are the things we get in opposite too, because it's important to know the awareness and what are the signs and the symptoms opposite to. I'm sorry, you can't really fully see it. I try to make it as clear as possible, right? Participating in social activities for a long-standing interest. How long? How long has it been since you participé dans une activité? Est-ce que c'est ou pas songe qui l'a participé dans une activité? Est-ce que c'est within the 4 to 7 days? Est-ce que within the last 3 days, right? Visit, long-standing visiting with friends, family members. How long is that? Other interactions, whether it's been texting or calling, when is the last time you did that? Okay? Do you have a strong and supportive relationship with your family? Do you have social network? Okay? So all that is very important with the mental health, because we said that the mental health, it affects the body physically, right? We said that the mental health affects your mind spiritually, it affects your emotions, and it affects your behavior. So with the body, one fun fact is that people with depression or people with mental health disorder, because I don't want to specify exactly, have at least 40% higher risk of developing cardiovascular and metabolic disease than the general population. Okay? Next, Arnie. So yeah, just to wrap up, mental illness affects again. Next slide, Sonny. Li affecte corps, li affecte l'esprit, li affecte jan ou sentou émotion, li affecte behavior. Jan affecte corps, li ka bo tête fait mal, headaches, frequent infection, fatigue, skin irritation, breathlessness, que ou pas ka respirer bien. Right? With the emotions, emotion, loss of confidence, ou vin pa gen confiance nan tête ou encore. Ou vin gen low self-esteem, right? Ou more fussy meaning you irritable. Ou vin tout bagay nou. Tout ti bagay, you ka di, oh, mets ton pen là. Ah! Tout bagay nou. You're already yelling, you're already screaming because you're fussy. You're irritable. You're sad, right? Ou pa get interest in things. Ou isolated too. So you don't have you have a mark of understanding. The mind, l'esprit, ou inquieto en pile. Inquieto, ou penser en pile. Your decision, your judgment, you have impaired judgment, you have nightmares. Que ou pas ka dormi because ou fait mauvais rêve, right? Nightmares. You're always thinking negative, okay? And decision becomes hasty where it's not making the right decisions. Behavior, accident prone, meaning ou toujours bataille. Physically, you're fighting with family, you're arguing with friends, you're constantly doing, or you want to commit suicide. You're trying to harm yourself in a way, right? Loss of appetite, behavior, ou pas manger. So these are all the things that I want to refresh to remind you how each of them fall in what category of the body, the mind, the emotions, and the behavior, right? You become insomnia, you're drinking more. Now you just want to drink now. You just want to take drugs, or you want to do, it's all that. And that also applies to relationships, again, from yesterday.
il y a des relations, gens ça affecté. That's basically about it. If anybody have questions, if anybody have questions, go ahead. What do you do if no one feels like you understand you? Okay. Let me say. It's a matter of you feel like no one's understand you. And that's one thing we talk about is treatment and also speaking up. You know, yeah, nous te parlé que open space pour ka parler, to feel comfortable in speaking. So if you feel like one qui pas comprendre or you don't, there's a part of going to treatment, going to therapy, right? And having that open space pour parler. Souvent, for example, your parent don't understand you, right? You need to have that open communication. Don't just pas just can't be down, but you need to have that open communication to let this is how I feel. Make you more sentim, right? Minush, if you have anything else to add to it, you could definitely do that. Okay, so thank you for that question. Son question qui pote en pile détail, right? But it's very simple. One, if you notice that when you speak to your family, they're not understanding you, sou wap pale avec maman ou soit papa et yo pa ka comprendre, you know, one, we tell children that there are people in your schools that are available for you to be able to speak to. There are social workers like myself, right? There are also teachers that you can say if your teachers notice that there are some changes and you want to be able to speak to somebody, guidance counselors are also available for you to be able to speak to. And you know, s'actrice là, que c'est moun sa yo n'a mette comme si pour ti moun yo al parler. Les gen maman a papa en dan kay la, mais ti moun n'a pas confortable pour y al di yo ça, kounya faut nous di ti moun na al parler avec on moun dans l'école là. Mais c'est ça somewhere dans l'école pas moi, c'est parents yo k'ap vinn relem qui dit moi s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler avec petite moi? Parce que petite moi ouais petite moi j'en te connais, c'est pas consulter. S'il vous plaît, I'll check it pour moi. This is how it's supposed to be, right? A child is supposed to feel comfortable to go speak to their parents first. The parents are supposed to see it premièrement. Et puis les fini to go seek out help. Si ou même comme parent ou on bagay a passer avec petit tout et puis ou dit ti moun eh ben you know what just don't worry about it. Demain si tu veux wap OK, mais bagay la persister. Right? Li persister. Son bagay qui continue over and over again, pas gon changement. Di eh ben you know what, pas de problème l'éternel a kembo. You know, but ou pas jam al chercher aide pour ti moun nan. And then, unfortunately, where Timona a mette ti mak na point li. Right? Okay, na priye sou ça. Pas de problème, l'Éternel a fonjan. And then, so unfortunately, Timona apprend plusieurs graines pour tirer tête li. Right? It is so important that as a community, pour nous vigilants, nan jan ap eseye supporter ti moun yo and moun ke nou maye avec fami nou, right? Lè nou wè bagay sa yo pou nou parler, pa kenbe sa comme un secret. Parce que m konnen an pile fois dans communauté haïtien, gen de lè on bagay a passe an da kala, nou pa vle di ça. Nou kenbel nou pa di rien. Et puis kounya souffrance lan ret là. Pas grand penken moun ka fanyen. Et puis les fini gen aide qui là pour aider. Oui, question ou met aller. Oui, ou met poser question. Ça que me voulais, question que me voulais poser. Il y a des parents qui pas connaissent spécialement parents haïtiens. Je dis spécialement parents, c'est la communauté haïtienne m'a vivre, c'est Haïti me lever, c'est ça. Il y a des parents qui ne connaissent pas. Est-ce que ça, si on a développé,
qui ça veut dire? Parce que parents, c'est plus quoi, les petits n'a développé sur le système, yo plus quoi, c'est peut-être bagaille fétiche. S'il dit, chou, s'il dit, yo plus quoi, c'est bagaille. On prend bagaille fétiche, soit bail, famille. On va prendre des bagailles quoi. Maintenant, et les parents, ils n'ont pas de quoi comme ça, mais pas comprendre est-ce que son bagaille mental cap développé qui pas connaît ça. Mais comment? Ça c'est première question. Deuxième première question que je connais. Est-ce qu'on peut évaluer, ne pas dire parents seulement des petits monde, est-ce qu'on peut évaluer, comment on peut évaluer tête pour sentir vraiment on fait un système qui a développé en haut, sans c'est pas un monde, même les 2-3 moun a dit, mais après on est capable d'évaluer pour sentir pas comme ça. Est-ce qu'on est capable de sentir ça, ou est-ce qu'on est capable d'évaluer tête comme ça, ou du moins parents yo pas connaît ça qui a développé dans petit monde, ça c'est des questions. Right? Est-ce que ça a développé dans petit monde, est-ce que son bagage mental, ou du moins est-ce que son bagage peut-être qui vient dans le sens haïtien? Yeah. C'est une belle question, right? En pile bagay que les m'a parlé avec parents, yo comme si yo pas connaît qui ça pour yo fait, right? So one of the things that we always tell parents to look for, si changement ouais, est-ce qu'elle persiste pour plus que 2 semaines? Sou bagay la a persisté plus que 2 semaines. Il y a des lettres qui moun nan gon bagay ka passé comme si ou soit un problème avec zami ou gon ti problème avec zami kouni a ti moun nan ti jan changé et puis les fini problème nan résoudre et puis bagay yo changé. Right? That's normal. Ça son bagay ki normal. Ou soit ouais, gon bagay ka fatigué, on moun nan travail yo. Boss la bay moun nan problème, kounya ouais, ou ti jan ou changer, que ou ti jan ou en l'air, que ou bat ou réfléchi, ou soit ou gon si gen lè dans la vie, ou gen circonstance qui passé et puis ou émotion changer. That is normal. Right? Nous c'est humain, ça c'est bagay qui normal. Là ou supposé notice, when are you supposed to notice this is something qui I need to ask for help is when it's continuous, it's over and over. Ou when un mois passé, 2 mois, 3 mois, ou pas aucun changement mon arrêté comme ça. Ou comme si timidité ou soit ça yo te kon reme faire li continuer yo pas reme faire encore et puis ça persiste plusieurs mois, right? That's when it's okay to say, you know what, and nous parle parler ça qui gens ka approcher moun nan, right, pour demander pour aide. But ça nous besoin nous on connaît à soir jodi c'est là où bagay la persister plus que un mois ou soit 2 mois, situation a pas changé et pour yo pas rétabli yo. Right? When you see the person is unable to come back, right? They are unable to manage. They are unable to, the magic word is cope. Right? When the person is unable to cope with what they are dealing with, then it is important for us to be able to say, ben nous cherchons gens pour nous supporter moun nan yon lot façon, right? And there's services that are available, right? One, laisse ti moun piti nou ka mande aide nan l'école là, comme si professeur yo sou parle avec professeur yo ka di miss tel intel and get it let teacher yo kon di nou ça. Right? Gelele yo kon relo la kay, yo di moi tel bagay yo pa reme faire activité yo encore ou soit we noticed that Janice doesn't like going outside anymore. Is there something happening at home? Et puis parents yo quick to say no petite moi okay. Tout bagay okay. Right? Et puis pourtant bagay la. Right? And so it's important for us to be able to be open to have those conversations parce que there are services, services qui available, right? There are things that are available for the child and also for adults. Now, l'en nous dit pour ti moun yo, oui,
Now we're talking about adults too, right? If you notice that there are signs that are happening in the household and you notice that they are unable to talk, right? Where moun wap vive avec lan comme si yo pa même jan and where yo pa ka, you know, jan yo te kon yen, fonctionner jan yo te kon yen. We also think about moun ki kap vini Haiti, right? These are people that yo kite tout sa yo te konnen. Everything, la vie yo, everything, famille, some you kite, you know, moun yo te marié avec lan, you travail yo, l'école yo, and you know, yo vini dans l'autre pays, et puis nous espérer que y a content tout le temps, right? But gen de le yo kon adapte avec changement yo, oui. Mais sou après 2 mois, yo pas ka fonctionner même genre, yo pas ka établi yo pas ka joindre contentement, 3 mois passé, yo pas ka accumuler yo dans la vie, you know, now kounya pour font ti parler avec yo. Moi gen de le ou poko établi, you know, ça ka passer, qui j'en sens tout, right? Check sou yo. Right? Because this is a big change que y a passé, right? And so, gen les sou e bagala persiste plus temps, that's when we have to check in and ask what's going on and how can I help. So 1, yes, nan l'école gen support. 2, yes, ou kamade yon moun nan l'église nan. So there is Sister Nadej you can ask. There's myself who is a clinician you can ask. And then you can also come see. So when it can be more services, Nadej Palpale. Okay, for the more services, just thank you, Manu, so much. For the more services, tonkou sa Manush di kids they have guidance counts pour adulte yo kounya, right? Sou approche adulte nan, adulte la ka pa confortable pour parler avant, mais ba la bouleverser. Ou 2 jours li pa vini bokoto, li poko jam vini bokoto, ou parler avec li pa di rien toujours, but li consiste, right? There's other ways gen lot jan ke yo ka joun aide. Ou ka di moun nou ke moun kono ou ka pa confortable pour parler avec, mais gon numéro téléphone ou ka rele pour parler avec li. They have the lifeline, and we could always give you guys the pamphlet. We could always give you guys the pamphlet for the lifeline, right? You have and you have the New York City Well. Sous texte New York City Well, y a parler avec comme thérapeute. Parce que là ou vle di on bagay mais ou di on m'a vle tout monde ça y kon problème moi and gane là li plus confortable pour parler avec un étranger sometimes. So ou ka ba yo numéro ça. Hey, man, New York City Well. Here's the number which will give you guys the 1888 New York City Well. Ou le numéro ça. Ou parler de li, right? Again, you have the Lifeline Free Crisis Hotline. The Free Crisis Hotline. Ou ka parler avec yo. They're open 24/7, so you can speak to them pour dire mais ça ka passe. Gen koto ou ka ale, right? You have Interborough Developmental Center. Gen lo clinic ou ka ale, centers ou ka ale, pour ka parler avec yo if you're not comfortable in speaking to the church or other individuals among you. So there is aid out there. Gen aide. It's a matter of pour aller pour prendre aide là, or just ou bay moun mais ça that helps the person to be like, okay, m'wal prendre li. Okay? Any other? Tout d'abord, moi c'est à apprécier mes mots de félicitations, Nadej. Bonne appréciation pour le sujet et Jean Batlia, vraiment instructif. Et nous félicitons le système Anochto qui fait quelque chose de mal. Il y a 2 bagages que je toucher là en de conférenciers de ce soir. Tout d'abord, nous-mêmes qui sommes la communauté qui a servi bon Dieu. On va l'entendre en direct. Parce que pour tomber là et pour réalité à là et puis le rester. Souvent de fois,
mon église yo toujours envie tendance laguer charge là sous dos Jésus, sous dos la prière. Par exemple, yo gon mourir, yo perdu travail, etc. Ouais, moun n'a dépéri, ouais, moun dans la courir, là, il besoin d'aide, mais il dit la plaque ça la Jésus de la prière, il m'a dit l'église de le prier, et cependant, il y a des bagages techniques qui est là pour lui. Est-ce que pas de façon jumelage là qu'a fait, s'il possible, dans mon jumelé pour moi. Comme étant un professionnel, mais aussi chrétien également tout, est-ce que gon moyen nous qu'a jumeler ensemble partie technique là et la prière? Très important. Merge together. Put them together. Oh, merge. Yeah. Ça, c'est un. Deuxième chose encore, on a parlé que tout à l'heure. Ou sont dit tout à l'heure, l'évident, nous pas qu'à tout signe la caillou seul monde. Qui quantité symptômes qu'à la caillou monde pour qu'à dire que en fonction de 2, 3, 4, 5 ça, un tel besoin aide la niveau ça. Ou bien c'est youn pour qu'à dire ça. It'll be okay. So merci d'avance pour la réponse là. Pour première réponse là, première réponse là, on m'a posé que, right? Qui j'en qu'à merge prière avec partie technique là. Ok, si on m'a dit aider me prier, mais problème à gagner, mais problème gain. On a dit oui m'a aider prier, mais qu'on y a mes côtés, oui m'a aider prier, right? Mais aider prier à grande action pour faire tout. C'est pas juste prier pour un tel, but grande action. Bon Dieu mettez like clinicians. Therapist, therapy there to help. So, ou pas just dire aider prier et pour pas faire action. Prayer without action is what? You have a question? Go. You want to add? Go ahead. You can always add. Ajouter sous ça, c'est n'a déjà dit, et puis tout avec ça, pasteur dit. Oui, si tout dans la communauté chrétienne, nous toujours la guéchala, like you said, sous bon Dieu. Et puis tout, mais n'oubliez que bon Dieu, we're human, et puis tout, bon Dieu, by docteur, yo, by moun sa yo, intelligence pour aider nous avec certain things. So, faut que nous croyons dans pouvoir Seigneur by l'autre mon intelligence pour aider nous pour gagner aide que nous besoin parce que c'est ça qui cause l'autre maladie tout et puis tout bon Dieu livrer pour nous agir en intelligence tout nous pas seulement servir bon Dieu comme you know how do I say this don't not égaré but like ignorance nous pas gain but faut que nous servir bon Dieu but faut que nous gain knowledge dans l'autre bagay yo tout parce que là nous gain knowledge dans l'autre bagay yo tout n'a comprendre yo ensemble et gade laisser là ennemi en point nous parce que n'a seulement prier jeûner et puis tout quel bagay c'est maladie li et tout oui so faut prier veiller et prier right that's what the Bible says veiller et prier so faut que nous veiller faut que nous gain intelligence faut que nous chercher quelques informations et puis tout qui va aider nous so c'est comme ça et puis tout et peut-être ça pour nous comprendre pour nous connaître peut-être ça plus l'église doit gain séminaire ça yo gain bagay ça yo pour nous ka gain knowledge des bagay ça yo pour nous ka connaître qui gens pour nous joindre aide là comme chrétien et comme serviteur de Dieu et puis tout pour nous ka help one another. Agreed, because a lot of time we just say, oh, m'gen problème tête fait mal, m'gen problème dos, oh, m'gen problème heart, but there's more to it because quand j'aime dire que problème mental affecté corps, l'esprit, physique là, so problème corps qu'on gagne, li à cause de gon bagay ou traverser, mais pour ou pas parler des problèmes mentaux là because you think it's a stigma or you don't want to because you're ashamed of it, but pas gagner pour ashamed of. Right? If you have a problem, you talk about it, and that's why thank you, Sony, for posting it up. Get help now, right? The 1888 New York City Well, they're open 7 days a week. 7 fois par jour, 365 days a year. Ou ka texte yo too, and they will call you. Okay? For the second question you had, with the problem mental, it has to have more than one symptoms. Loss of appetite. Because again, you can have one symptom, more observe toujours, right? Because it's at least 2 weeks or more. Wap observe que okay, li pa manger. Then ou observe okay, li pa manger, then li pa
li pa intéressé dans activité, ou li just dormi, li fait toute journée ap dormi. So ou gen plusieurs symptômes qui viennent avec lui. It's the same thing when you take a medication, you do men symptom. There's multiple symptoms that occurs for the person to have this mental health. And that's why you had the different questions. Est-ce que you have loss of appetite? Est-ce que you have low energy? These are all the things pour evaluate, right? Pour garder whether or not this person has the symptom or est-ce que vous-même has a symptom. Because gane nous ka di, ba comprendre ça ka passe là non? But you don't really think, you like, ba comprendre. Ouais, un jour, ouais, ba comprendre toujours, 2 jours, but you're not certain of is it mental health and you in denial about the mental health, you know? Go ahead. Why when you have a test in school you feel so stressed out, and when you tell one of your parents that you're stressed out about the test, sometimes they just say you're too young to be stressed. Manush, you work with children, I work with adults. Go ahead. Yes. Oh my God, yes. So a lot of the times when I work with children in our schools, this is the number one thing that they come to me and say that their parents say to them, that they're too young. Parents, ti moun yo senti stress. They feel stress. Stress la pa même jan avant parce que ou se grand moun, right? Mais yo sentil nan jan pa yo comme ti moun. And this is so real because le nou di yo ke stress yo pa valab, sa yo senti ya pa valab, kounya yo konen ke jan yo senti ya, it's not real, so yo chache jan ki pa bon pou yo essayer ranger sa yo senti, right? So they think something's wrong with them. Yo senti kounya yo pa gen self-esteem yo anti jan ba, yo pa senti confiance nan tête yo parce que yo senti que oh my God, I'm feeling this way, but I'm not supposed to. It is normal. It is okay. And it's one of the things that we as a community have to validate. For nous validate que yes, you feel stress, right? So one of the things that we have coming, I swear, nous te dit que nous faut nous parler des signaux, but nous connaissons gen plusieurs jours encore, nous gen plusieurs bagages encore pour nous parler, and yes, one of the things came up réaliser kounya is we gotta give you guys some tools as far as how to cope when you are dealing with some type of stress. Right? But yon nan bagay ke nou definitely prepare, nou gen plusieurs lot thérapies k'ap vini encore. Ap vini encore. So premièrement nou te gen kouzem nan Stanley ki te vini, na balou information pali, et sou on confortable pour parler avec on moun ke ou te wè la, ou senti li konnen se Manush m'pable di lavel, don't worry, we have others. We have others for you. And we're also going to have other mental health therapists that is going to come too that you can meet. So, connaît que jodia wap jwenn pas jodia non mais wap jwenn information de différents moun ou ka parler avec, wap jwenn différents numéros ou ka rele if you are ever feeling stressed, and understand that there are therapists here in the church. They are here. We are here. They're here, right? And so, ou pa bezwen pè pou mande aide. Ou pa bezwen pè pou di, you know, Senadej, nta reme, yon nati moun yo pala avek moun yo, bon mon référence mka rele, and then they'll give it to you. Right? So that is another option too. So definitely connaît ou même online too, n'a poster tout bagay pour ka joindre toute information des différents moun pour ka relais ou soit support. But I swear là, mon dit si gen yon moun, I swear sous senti ou pas senti bien,
You're feeling hopeless. You're feeling overwhelmed. Sony, put up the slide again. Understand that yes, nou gen moun ka priye pou ou aswaya, yes, but there's also another number that is available for you to call. And we ask that you call. If you are feeling like you don't want to be alive anymore, understand that that number is for you. It is so important because we don't realize that gen moun ka traverse moment difficile and yo pa kon ki sa pou yo fe, and then nou tande yon bagay te pase. Right? So we're saying this tonight for you to know that if you are somebody who is struggling or or on zami terelo, right? Ou gon zami ki text ou ki do, mpa sentim bien, mpa vle la anko, ou ka pa we monko. Right? So yo bon ti message kon sa, ba yo numero a. Give them the number immediately and tell them call this now. Right? So that they can get the help that they need. And know that malgré wap di yo, wap ba yo numéro, ou ka priye avec yo tout. Right? So ça c'est prier avec la foi. Right? You wap travail sous ça. Right? You are doing an act. Right? Parce que yo fò prier, et puis ou kite yo kon sa, you don't know what can happen, but give them something that they can actually use in addition to what God is going to do. And konen bon Dieu ap utiliser ça pour travail la marché. Right? Bon Dieu ap utiliser. So we just want you to know that there's going to be resources available to you. But tonight, we just want you to understand what you need to look for and be conscious of. Assoya seulement, nous te besoin konen ki sa pour garder, pour ouais, pour ka gen plus conscience de ki jan ou ka connaît si on moun ap traverser un moment difficile avec their mental health. All right? So nous Léa rivé. So nous connaît pas connaît si nous gen question online pour nous checker pour nous si nous gen question online pour nous connaît pour nous si tout moun okay? No questions online. So yes, we have one more question here and then nous pourrons terminer pour assoya. So Abigail, you can ask your final question. Okay, so my question is, like, let's say if someone is coming up to you explaining that they have like a certain depression or like suicide or something like that, and as Christians or anybody else, like, what is the appropriate like wording that you can like talk? Like, how would you start that conversation? Because I know it's hard to like kind of have a response back in the moment. So like, what is the appropriate wording that you can say to that person? So here's one of the things that is really difficult. Si ou joine avec un monde qui senti que yo hopeless, yo pa vle la encore, yo do, you know what, ou ka pa wè encore demain non, ba senti besoin parler avec moun. So one of the things that you can do is say, I hear you, I understand you, just know that I'm here to support you. Before you make any decisions, I have a number that you can also call that can support you and that you can talk to. And I could be there on the line with you. We could do it on 3-way and we could call together, right? And you can also, if the person is faith-based, you can also say, are you okay with me praying with you as well, right? You go in the speed that they are comfortable, right? You don't want to push too much, but just let them know that, you know, I hear you, right? Don't offer your advice. Don't tell them, you know, I don't think you should do that, right? Just be, I hear you, I'm listening. Just listen and say, you know what? There's a number that I know that you can call. Can we call together, right? And then do it that way. All right. One thing that we also do with the adults that I work with is if they're experiencing it and they say they want to hurt themselves, first we do approach it that way. The next, sometime we ask, how are you planning on doing it? Because that's one thing that we need to know. So we ask questions. We don't judge them. We ask, qui j'en vle fè li? Qui plan? Qui lo wal fè li? So it's important to know these questions it's important to know these questions, and then you ask them to hear what they're going to say. And then, of course, you still provide that help that they need. But asking them how,
is you knowing exactly. You may not know totalement si c'est ça you voulez faire, but you know, you asking that question kind of helps you have one l'idée, idea sometimes whether the person really just talking just to just exprimer tête li ou bien li gon exact plan vrai pour tirer tête li. Yeah, and là connaît ça yo vle faire ou ka demander aide tout. Sou connaît on moun nan kay la ou ka di you know tel moun te di la pon graine ki nan tiwa. Est-ce qu'on ka al pon nan tiwa pour pas prendre? You know, you can do things like that where if you find out what they want to do, then you could be able to intervene in that way too. Les nous arriver, mais même ça que nous dit parfois il y a un monde qui a un bagage exact qui a traversé l'esprit. C'est pas un bagage qui vient et puis soit la vie à ménage ou bien à mari parce que nous te prenons dans TV nous une jeune fille peut-être que ménage là et pas mari long ménage là quitté avec lui vite tête lui. Ménage là quitté avec lui. Et parfois quand il y a mon nan, les amis, ça m'a passé dans le foyer je ne sais pas vivre, peut-être mourir, mourir. Et puis, je ne peux pas vivre. Bon, comment pour me faire? Parce que là, le problème exact. Maintenant, là, il y a besoin de monde, vraiment, même avec nous-mêmes qui est capable de conseiller, parce que le combat. Et s'il reste comme ça va miner mon esprit, ça va nous rendre divin mental. Tomber. Pratiquement, le vin comme ça, eh bien, on a perdu mon vraiment. Parce que m'a pris, et non seulement m'a pris, m'entendez la TV même, jeune fille, pas Maril, même ménage qui quitte qu'elle remet avec l'autre, et puis, parfois, c'est parents tout, qui les en face des situations, qui pas de blé tel, et puis qui t'est un tel, et puis qu'on y a, mais ça tel vient faible, en face parents, qu'on y a pas la vie pour lui. Parce que parents, pour aller courir d'elle, et deuxièmement, de celle à courir, il perd, il pas comme ça pour le faire. Maintenant, là, ça a besoin d'un mental, d'un dialogue mental. Si ça, il a perdu cette nouvelle tête. There's many more therapists that will go deeper into that aspect of it. Again, signs and symptoms. So so we're waiting for all you guys tomorrow to come with your questions, pens and paper, okay? And have a great night, you guys. Yeah. M'ta aimé acclamer Senadej encore because this was so good. She was so good. M'connais ça ton grand travail pour lui et lui vraiment aimé travail ça. And so we're just so proud of her. So proud of her. So nous pourrons terminer, nous pourrons chanter un ticket et puis nous pourrons pasteur va avancer pour saluer l'église là et prier pour nos bénédictions. Seigneur, parlez, moi pour me parler, tant couillon et qu'au voix vous-même, qui t'aime chercher, même j'encore petit tout qui perdu qui c'est le guidem Seigneur pour un guider pied mon qui prend mauvais chemin, bon manger pour capable nourrir, monde qui gangou, acclame nous guidem Seigneur pour me guider pied monde qui prend mauvais chemin
bon manger pour capable nourrir moun qui grand goût acclame à nous. Restez avec vous. La paix, bon Dieu avec vous. Et c'est le va content à soi. Et moment ça, je veux inviter plus de monde. T'as aimé plus de monde parce qu'il y a trop de problèmes. L'église, comme pasteur Grégory dit, c'est pas seulement venir, joyer, prier, gloire à Jésus, alléluia, et puis aller. Ou besoin de quelque chose qui passer dans la communauté, dans la famille, dans les amis, dans nous-mêmes. Ou besoin vraiment pour gagner connaissance qui sont de faire au lieu que c'est drogue, c'est tafia, c'est cigarette, c'est bagage ça on le prend pour capable sentir qu'on soulagé. Mais une parole du monde qu'on dit ou pour le faire tête ou mal, une seule parole là, il faut garder, il est consolé, il est sauvé, une seule parole. Mais ce qui est important à soi, nous sommes contents. Si moun sa ou k'ap lever dans l'église là, si moun sa ou qui fait dans l'église là, jeune yo, nous avons pépinière cap vivre ou bien cap servir communauté. Parce que songez bien, tous parents, ou faire petite, ou pas faire pour venir servir ou seulement pour venir riche, mais si moun a fait pour servir communauté côté lié. Vous comprenez de là? Et non seulement côté lié, mais tout le monde, tout côté. Parce que si moun a parler dans une grande assemblée, ça fait content. Et nous espérons, ou même tout jeune ça yo, qui timoun, ou bien ça qui vient à des questions, ouais, Josiah a posé là, mon cher, on a prié bon Dieu pour lui. Et c'est pas vrai? On a prié bon Dieu pour lui, parce qu'il est encore petit pour la poser des questions, ça yo, la poser pour le penser, à poser des questions yo. Et ça, belle jeune yo, ou même qu'il a souhaité, dans le moment ça, penser, qui question, parfois, on ne pas poser des questions, peut-être pas, mais pensez pas l'autre ami qui parle avec vous. Mais ça le qu'on dit, et puis vous même venir poser des questions, ça va aider l'autre à avancer. Par nous capables de l'église qui pas foule. Mais ça me remet à travers bon Dieu. Ça me remet dans l'église là, nous avons des bagailles là, qui sont capables d'aider la communauté. On est capable de camper pour nous prier à la gloire de Dieu. On va tout gros applaudissement pour Sœur Manouche, Sœur Nadège, parce que dans yo là, travail yo là, jeunes yo là, qu'à l'école, priez le Seigneur pour jeunes yo capable de finir classe, finir l'école. Lorsqu'il a aidé nous, ça va faire nous contents net. Et puis nous, c'est deux fois, nous-mêmes comme adultes, nous pour aller, pour nous prier pour jeunes nous, pour ne pas tomber dans la drogue, pour ne pas tomber dans ça qui passe, mais pour capable utile, bon Dieu, et utile communauté côté courrière. Tant le Père Céleste, Dieu merci. Merci pour ce beau moment que nous passons en présence. Merci Seigneur, nous comprenons Seigneur, en pile le monde est capable de comprendre ce temps ça. En pile monde est capable de comprendre le moment ça. Mais nous-mêmes Seigneur, qui se fait père de famille, mère de famille, nous comprenons ce qui passe dans la communauté. Nous comprenons ce qui passe Seigneur, nous pas capable en fait que faire parler comme ça. Mais nous avons un jeune Seigneur ou utiliser qui est capable de parler, qui est capable d'aider. Bénis Seigneur, bénis Père d'amour, fais l'autre capable de plus d'intelligence, plus d'expérience, parce que Seigneur nous sentons nous bouquer avec ce qui a passé jeune nous. Nous sentons nous bouquer Seigneur avec ce qui a passé petit nous. Mais Père, lorsque vous mettez dans l'esprit, lorsque vous mettez dans l'église là, qui peut aider Seigneur, à travers vous, va aider des familles, va aider des amis, va aider des familles, et que capable réellement une communauté qui fort. Bénis jeunesse, bénis jeunes, bénis adultes, bénis chaque monde qui est mère de famille, père de famille, afin que famille nous capable de sortir de monde qui est solide, de monde qui est capable d'aider l'autre. Fais ça pour nous-mêmes, servir avec nous comme ça, par Jésus-Christ, notre Dieu Sauveur. Amen. Et que la grâce de Dieu qui surpasse toute connaissance des hommes, la grâce de Dieu qui surpasse toute la capacité des hommes, gardez à vos cœurs vos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur. Maranatha. Amen. Pas oublier, nous attendons demain si Dieu veut. Demain si Dieu veut.